Okay, today we'll start partial differential equation. In previous classes, we have discussed about ordinary differential equations. Actually, what is ordinary differential equations? The equations which consist of one single dependent variable and single independent variable. But in partial differential equations, dependent variable may be more than one, and independent variable, of course, more than one. Then we call partial differential equation. Actually, what is partial differential equation? Partial differential equations are those equations which contains partial derivatives, independent variables and dependent variables. That means differential coefficients will be what? Partial differential coefficients. That means partial derivatives like this. Suppose z is the function of xy. That means single independent variable z, and independent variable how many? Two, x and y. So z is the function of xy, right? Z is the function of xy. z হচ্ছে function of xy, মনে রাখবে এটা। তাহলে আমরা del z del x কে p, del z del y equals to q, del square double differentiation of z with respect to x, second derivatives r, and second derivative of z with respect to x and y s, second derivative of z with respect to y square t. This is the called actually differential coefficients or partial derivatives. এই ধরনের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ যদি কোনো একটা ইকুয়েশনে থাকে সেগুলোকে বলবো আমরা কি? পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন. If any in equation these types of partial derivatives present in any differential equation, then those types of equation is called partial differential equation. এখন অর্ডার কাকে বলবো? তাহলে highest derivatives indicates the order of partial derivative. Highest partial derivatives will indicate the order of partial differential equations. Remember it. So order equals to what? Order of partial differential equation is the same as that of the order of the highest differential coefficients. Actually, these differential coefficients will be partial derivatives. Remember it. আমরা আজকে ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সম্বন্ধে একটু পড়বো। ফার্স্ট অফ অল মেথড ফর ফর্মিং পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমরা কিভাবে তৈরি করব, ফর্ম করব, হাউ টু ফর্ম partial differential equation. A partial differential equation is formed by two methods. One is by eliminating arbitrary constants and other is by eliminating arbitrary functions. কনস্ট্যান্ট গুলাকে এলিমিনেট করে আবার আরেকটা কি ফাংশনকে এলিমিনেট করে দুইটা মেথড আছে। তবে আমরা দুই একটা एग्जांपल দেখে দেখব। Example 1, find the partial differential equation of all sphere whose center lies on z axis and given by the equation x square plus y square plus z minus a whole square equals to b square and b being constant, right? So we have, this is the actually equation of sphere, number one equation. Two arbitrary constants are present here, a and b. So you have to differentiate two times here. দুইবারে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে আমাকে। First of all, differentiating one partially with respect to x. Partially differentiate করলে x এর সাপেক্ষে আমরা কিন্তু y constant এবং বাকিগুলো constant হিসেবে কাজ করবে, ঠিক আছে? তো x square differentiation what will be partially twice x, 2 into x to the power 2 minus 1, that means twice x. Y square differentiation what? 0, right? And z minus a whole square is the formula will be 2x x square, that means twice x, because z is the function of xy. Remember it, z is the variable here containing x and y. So 2 into z minus a, z এর আবার হবে না differentiation, again differentiation of z, del z del x equals to 0. del z del x কে আমরা p দিয়ে ডিনোট করতে পারি, এই যে দেখো p দিয়ে ডিনোট করতে পারি। তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে দুই নম্বর ইকুয়েশন। সিমিলারলি আমরা y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে, differentiating one partially with respect to y, then we get from this equation of a sphere, x square will be 0 and y square will be what? Twice y. Similar process, x square formula twice x, again partial derivatives of z with respect to y equals to 0, equals to actually del z by del y equals to q. Okay, প্যারামিটার, এই যে আমরা এগুলাকে প্যারামিটার p q r s t এভাবে প্যারামিটার হিসেবে ডিনোট করতে পারি। Now let us eliminate a from 2 and 3. From 2 and 3, how we eliminate? From equation 2 we get z minus a equals to what?
minus x by p. Okay, then putting the value of z minus a in equation 3. In equation 3 we get the required partial differential equation of first order. Remember it, this is the linear differential equation, linear partial differential equation of first order. খুব easy. Again method of eliminating arbitrary function. এখন function কে আমরা কিভাবে eliminate করব সেটা একটু দেখি. Now z equals to f of x square minus y square. This is the function of x. Z is the function of xy. Now differentiating one with respect to x and y respectively. P equals to what will be del del z del x equals to first differentiation of f with respect to x. F dash x square minus y square. Then again differentiation of what? X square twice x. Now with respect to q equals to, with respect to y, partial differentiation of 1 with respect to y, del del z y equals to f dash, same x square minus y square. Then y square minus y square differentiation what will be? Minus twice y. Okay, now dividing this, dividing 2 equation 2 by 3, this will be cancelled, so p by q equals to minus x by y. Then this is the required partial differential equation of first order. Clear? Hello? Yes, sir. Hey. Now solution of equation by direct integration. Okay, this is the actually third order partial differentiation. Del cube z del x square del y equals to cos twice x plus 3y. Okay, this is the third order. Third order because highest derivatives 3. We have del cube z del x square del y equals to this. Now integrating with respect to x. Integrating, আমি যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে একটা অর্ডার কমে যাবে না? ডেল কিউবটা কি হয়ে যাবে? ডেল স্কয়ার জেড এন্ড ডেল এক্স ডেল ওয়াই হয়ে যাবে। তো এটার cos x এর ফর্মুলা হোয়াট? sin x. cos x এর ফর্মুলা ইন্টিগ্রেশন sin x. x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ডিভিশন মনে আছে কিনা? x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ডিভাইডিং বাই দা উইথ দা কোএফিসিয়েন্ট অফ x, দ্যাট মিন্স 1/2। তাহলে এখানে একটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট হবে, সেটা কিন্তু ফাংশন অফ x y হবে। রিমেম্বার ইট, ফাংশন অফ y হবে, কারণ উইথ রেসপেক্ট টু x। তাহলে y এর কোনো সংখ্যা থাকতে পারে, কারণ এটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস। এগেইন ইন্টিগ্রেটিং উইথ রেসপেক্ট টু x, আবার যখন x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে ডেল x টা চলে যাবে আর ডেল একটা চলে যাবে, এখান থেকে ডেল z বাই ডেল y হয়ে যাবে। এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে sin x এর ফর্মুলা হোয়াট? মাইনাস cos x। ইন্টিগ্রেশন sin x এর ফর্মুলা মাইনাস cos x। এগেইন ডিভাইডিং উইথ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ x। কোএফিসিয়েন্ট অফ x মিন্স হোয়াট? 2। 2 দিয়ে ডিভাইড করলে 4 হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাই f of y কে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে x হবে না, একটা 1 এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে? x। তাই x ইন্টিগ্রেশন অফ f of y plus g of y, right? Now this can be written as minus 1/4 cos twice x plus 3y x. This integration can be written as phi phi pi y equal plus gy. Again integration with respect to y, কারণ এখানে del del y আছে, তাই এখানে আমাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে কি? y এর সাপেক্ষে। আমি যখন y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করব তাহলে z equals to cos এর ইন্টিগ্রেশন sin, again dividing with the coefficient of x, তাহলে মানে এখানে 12 হবে plus x f of y integration of this and integration of this, then minus 1/12 sin twice x plus 3y x। এটাকে phi 1 হিসেবে ধরে নিছে ইন্টিগ্রেশনটা, এবং এটাকে phi 2 হিসেবে ধরে নিছে। তাহলে এটাই হচ্ছে দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। ওকে, সিমিলার প্রসেস এক্সাম্পল 4 টাও আমরা করে নিতে পারি। আমি তোমরা বাসায় চেষ্টা করবে। তবে এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে, ইনিশিয়াল কন্ডিশন। ওকে, this is the second order partial differential equation subject to the condition z x y. Z is the function of x y. Okay, এখানে y equals to 0, x comma y, y equal to কি হবে? 0। if y equals to 0 then z equals to what? X square। if x equals to 1 then z equals to what? Cos y। now we have, this is the given partial differential equation of second order on integrating with respect to x, তাহলে del del x টা চলে যাবে, del del z del y, del z del y equals to x cube by 3y plus f of y। okay, now integrating with respect to y we obtain, এটাকে যখন আমরা y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে z সমান x cube by 3, এটাকে
এটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে থাকবে, ওয়াই এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে ওয়াই স্কোয়ার বাই টু, আর এফ অফ ওয়াই এর ইন্টিগ্রেশন অফ এফ অফ ওয়াই ডিওয়াই, আবার আরেকটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট আসবে জিএক্স, কারণ ওয়াই এর সাপেক্ষে করলে জিএক্স কনস্ট্যান্ট হবে, আর এক্স এর সাপেক্ষে করলে এফ অফ ওয়াই ইন্টিগ্রেশন হবে কনস্ট্যান্ট হবে। বোঝা গেছে কিনা? এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে করলে এক্স কনস্ট্যান্ট হবে, আর এখানে এক্স তাহলে ওয়াই কনস্ট্যান্ট হবে। ওকে, so this can be written as z equals to x cube y square by 6, this can f of y, and this is the gx. Now condition 1, putting z equals to x square when y equals to 0, এই যে y equals to 0 হলে z equals to x square দেওয়া আছে, সেজন্য এটা আমরা এই সলিউশনে এক নাম্বার ইকুয়েশনে পুট করতেছি। নাও পুটিং z equals to x square when y equals to 0 in equation 1, we get x square equals to z equals to x square, x equals to y equals to 0 বসালে এটা পুরোটা 0 হয়, তাই f of 0 gx, তার মানে gx এর ভ্যালুটা আমরা বসাই দিতে পারি, z equals to gx এর বসাইলে আমরা এটা পাচ্ছি x square minus f0. Now again condition 2, given condition z1 xy, x equals to 1, then z equals to what? Cos y. If x equals to 1, then z equals to cos y. Putting it in equation 2. Now cos y equals to y square. X equals to 1. This is y square by 6. F of y square minus f0. Z equals f of y equals to this. Now putting the value of f of y in equation 2. f of y এর ভ্যালুটাও যদি আমরা বসাই দিতে পারি, this is the required solution, particular solution. Which one? This is the particular solution. ঠিক আছে, তোমরা এখান থেকে এই প্রথম তিনটা হোমওয়ার্ক করার চেষ্টা করবে, এই প্রথম তিনটা হোমওয়ার্ক করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? শুনো সবাই, না ল্যাগ্রেঞ্জ লিনিয়ার ইকুয়েশন, ল্যাগ্রেঞ্জ লিনিয়ার ইকুয়েশন অফ ফার্স্ট অর্ডার। ওকে, the equation of these types, a capital P small p plus capital Q small q equals to R. These types of equation is called linear Lagrange linear equation of first order, actually partial differential equation, where p q r are the function of x y z. Remember it. P equals to what? Del z del z del x, and q equals to partial derivative of z with respect to y. Small p small q. এই টাইপের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা ল্যাগ্রেঞ্জ লিনিয়ার ইকুয়েশন বলবো। এটা প্রুফটা আমরা পড়বো না। Working rule, how to solve these types of differential equation. Capital P small p plus capital Q small q equals to R. First of all, we have to write down the auxiliary equation. Auxiliary equation, this is the actually auxiliary equation, dx divided by capital P, dy divided by capital Q, dz divided by capital R. This is the actually called what? Auxiliary equation for these types of partial differential equation in Lagrange form. Okay, now we will try to solve these types of differential. First of all, example, this example, solve the following partial differential equation, yq minus xp equals to z. This is the first order partial differential equation and linear partial differential equation, where p equals to partial derivative of z with respect to x, and q equals to partial derivative of z with respect to y. এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো দেখো, auxiliary equation can be written as dx divided by what? dx divided by p এর কোফিশিয়েন্ট, dy divided by q এর কোফিশিয়েন্ট, dz divided by r এর কোফিশিয়েন্ট। r এর কোফিশিয়েন্ট কি? এখানে r কি? রাইট হ্যান্ড সাইড যেটা আছে সেটা r না? হ্যালো, রাইট হ্যান্ড সাইড যেটা আছে সেটা r কি না? এই যে এই ফর্মে থাকলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখি, রাইট হ্যান্ড সাইড ডিভাইড বাই dz ডিভাইড বাই রাইট হ্যান্ড সাইড, আর dx ডিভাইড বাই p এর কোফিশিয়েন্ট, dy ডিভাইড বাই q এর কোফিশিয়েন্ট, স্মল q এর কোফিশিয়েন্ট, আর dz ডিভাইড বাই রাইট হ্যান্ড সাইড। ক্লিয়ার? এই যে p এর কোফিশিয়েন্ট নিচে, q এর কোফিশিয়েন্ট নিচে, তারপরে রাইট হ্যান্ড সাইড নিচে, ঠিক আছে? that now integrating first to dx divided by minus x, dy divided by minus y, এই প্রথম দুইটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেট করি সেক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন কি হবে? 1 বাই x এর ফর্মুলা log x,
1/y ফর্মুলা log y কনস্ট্যান্ট মাইনাস log a হবে, ঠিক আছে। এখন আমরা একসাথে করলে xy ইকুয়ালস টু a পাচ্ছি। সিমিলারলি লাস্ট টু ইকুয়েশনস dy ডিভাইড y আর dz yz থেকে আমরা পাচ্ছি কি log y ইকুয়ালস টু log z প্লাস log b, তাহলে y বাই z ইকুয়ালস টু b। তাহলে দুটোটাকে আমরা একসাথে লিখতে পারি কি a আর b কে। From equation 1 and 2 you can write the solution f of c1 মানে ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট আর c2 মানে হচ্ছে সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট। এই যে দেখো এই টাইপের ইকুয়েশন কে আমরা এইভাবে ফরম্যাটে লিখতে পারি। ফার্স্ট ইকুয়েশন ইকুয়ালস টু c1 আর এন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইকুয়ালস টু c2, এবং সলিউশনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি f of c1 c2। ক্লিয়ার? হ্যালো, এটা প্রথম দুইটা থেকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে এটা পাচ্ছি, আর লাস্ট দুইটা থেকে ইন্টিগ্রেশন করে এটা পাচ্ছি। এবং সলিউশন কিভাবে লিখবো? f of ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট কমা সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট, ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট a সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট b, এটা c1 c2 দিতে পারো। ওকে, সিমিলারলি এক্সাম্পল 6 y স্কয়ার p minus xy q equal to x into 2 minus 2y z minus 2y। we have this differential equation, একটু সাজাবো আমরা p q r টাইপের করে সাজাবো, রাইট? p p q q equals to r, এটা হচ্ছে ল্যাগ্রেঞ্জ ফর্ম। First of all, you have to convert the given linear partial differential equation to what? Lagrange form. Then we can make the auxiliary equation for that. Dx divided by coefficient of a small p, dy divided by coefficient of a small q, and dz divided by right hand side. So considering two members of the first two ratios, considering these first two ratios and integrating 1 by y square integration কি হবে 1 by y, আর 1 by y এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে? ফার্স্ট টু মেম্বারস ইন্টিগ্রেট করলে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করা y এর সাপেক্ষে dy ডিভাইড বাই মাইনাস x আসে। প্রথমে আমরা y টা ক্যান্সেল করছি, dx ডিভাইড বাই y স্কয়ার dy ডিভাইড বাই y xy থেকে আমরা কি করলাম y টা ক্যান্সেল করলাম, ঠিক আছে। একটা y ক্যান্সেল করলে আমরা dx ডিভাইড বাই y ইকুয়ালস টু dy ডিভাইড বাই মাইনাস x লিখতে পারি। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, ওকে, দেন ইন্টিগ্রেশন x স্কয়ার বাই 2 y স্কয়ার বাই 2, ওকে, একটা কনস্ট্যান্ট c1 আসে, c1 ইকুয়ালস টু আমরা এটা লিখতে পারি। from last two we can write x cancel, okay, minus 2y divided by y equals to this. Again cross multiplication, we can write this, then integration, and constant will be c2 equals to then the combining the equation 2 and 3, you can write c1 this is the x square plus y square equal to f of what? This y square 2z y z, অথবা f of এভাবে দিয়ে c1 c2 লিখতে পারি, c1 এর মান c2 এর মানটা বসাই দিলে হবে। জাস্ট আমি দুইটা এক্সাম্পল ডিসকাস করছি, তোমরা এর পরেরগুলা সব বুঝবে। জাস্ট একটা মেথড আমি শিখাইছি, ল্যাগ্রেঞ্জ মেথড বলা হয় এটাকে। Another method, Charpit's method, general method for solving partial differential equation with two independent variables. Okay, Charpit's method. Okay, let the general partial differential equation be x y z p q. Okay, p is the first partial differentiation of z with respect to x, and q is the with respect to y. Actually there are 5 unknown. So and the total differentiation equation dz equals to can be written as this by the definition of total differentiation. Okay, so pdx plus q dy. Now we are not proving this. So by Charpit's method, how we will solve? Okay, actually this is the 29, this is the given differential equation of first order p, and of course non-linear. Okay, and px plus qi equals to pq. Okay, so this is the this actual standard form, x y z pq equals to 0 is px qi
minus pq equals 0. Just arranging this given differential equation. Now here differentiating partially with respect to x, what will be p? Del f del y equal to q, and del f del z will be what? There is a z absent z, there is no z. This is why partial derivative will be 0. And with respect to p, integration will be differentiation will be partial differentiation will be x minus q coefficient, and with respect to q will be y minus p. Okay. Now Charpit's equations are dx divided by what? Minus del f del p, minus del f del p, dy divided by minus del f del q, dz divided by minus p del f del p minus del q. This is the actually auxiliary equation for Charpit's method. This is the formula. This is the formula. Okay. Understand? Equation number 7. This is the formula. Dx divided by this, dy divided by this, dz divided by this, and dp divided by this. Dq divided by this will be, and d del phi will be divided by 0. And this is the all partial derivatives are here. Okay. By Charpit's equations, this is the Charpit's equation. Now just putting these values, del f del p equals to what? Minus x minus q, and del f del q equal to minus y minus p. Minus is given here in formula. So we get this one. Now we have to choose the simplest integral involving pq. Okay, involving pq. So dp by p and dq by q from these two. Just integrating, we get p equals to what? Aq. Now putting for p in the equation 1, we get, putting the value of p in equation 1, then we get q equals to this. So q equals to what? Y plus x. So from this we get p equals to what? P equals to aq. Okay, aq equals to what will be? Y plus x. So putting here now as dz equals to what? Pdx plus q dy. This is the, by the definition of what? Total differentiation. This one, dz equals to what? Pdx plus q dy, by the definition of total differentiation. So dz equals to pdx plus q dy. Now putting p and q in equation 2. This is the equation value of q, and this is the value of p. Putting, we get as it equals to, just we get this, and integrating we get this. Integrate with respect to as it, and integration of this with respect to dx plus dy. Okay. So x square by 2. Okay, this will be, এটা কিন্তু x এর মতো কিন্তু, ঠিক আছে, y x হচ্ছে x এর মতো, তাই dx plus dy হচ্ছে এখানে এটার ডিফারেন্সিয়েশন এটা, ঠিক আছে, তাই এই জন্য এটার সাপেক্ষেই একসাথে ডিফারেন্সিয়েশন হলে এটাকে x মনে করতে হবে, x স্কয়ার বাই 2 হবে, প্লাস কনস্ট্যান্ট একটা আসবে। একটা অঙ্ক পাইছি, তোমরা জাস্ট 30 নাম্বারটা একটু এক্সাম্পলটা দেখবে, এই দুইটা অঙ্ক দেখো শুধু এই পার্টে, ঠিক আছে। ইকুয়েশনের জন্য পড়ছি, এখন লিনিয়ার পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট অফ সেকেন্ড অর্ডার, ঠিক আছে। সেকেন্ড অর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সলভ করব সেটা একটু আমরা সিস্টেমটা একটু জাস্ট দেখে নিই। This is the nth order linear partial differential equation, a naught del n del z del x n, and এটা হচ্ছে n অর্ডারের, হ্যাঁ, equal to f of xy. এটা is called a homogeneous linear partial differential equation of nth order with constant coefficient. It is called homogeneous because all the term contains derivatives of the same order, ঠিক আছে। এখানে ক্যাপিটাল ডি মানে হচ্ছে ডেল ডেল এক্স, আর ডি বার মানে কি, ডি ড্যাশ মানে কি ডেল ডেল ওয়াই, এটা মনে রাখবে। এটা সেকেন্ড অর্ডার, এটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সেকেন্ড অর্ডার ফর্ম। রুলস ফর ফাইন্ডিং দ্য কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন, কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনটা আমরা কিভাবে বের করব, ক্যাপিটাল ডি ইকুয়ালস টু এম ধরে ডি ড্যাশ ইকুয়ালস টু 1 হয়ে যায়, তখন আমরা এটা এই ইকুয়েশনটাকে এ নট এম স্কয়ার প্লাস এ ওয়ান এম প্লাস এ টু হিসেবে লিখতে পারি। ইট ইজ কল্ড অক্সিলারি ইকুয়েশন। এটা একদম আমরা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যেভাবে সলভ করছি ওইভাবে ওটার মতোই।
if the roots of the auxiliary differential equations are real, যদি m1 আর m2 যদি দুইটা ইকুয়েশন ধরি, দুইটা রুটস ধরি আমরা, তাহলে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন হবে কি f of y plus m1x plus f2y plus m2x, মানে y plus mx। ঠিক আছে, এইভাবে ধরবো আমরা যদি ডিফারেন্ট রুটস হয় সেক্ষেত্রে। কেস টু, রুট যদি ইকুয়াল হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ধরবো ইকুয়েশন গুলাকে, যেমন দেখো এখানে একটা চার্ট আছে, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট রুটস হলে আমরা সলিউশন এভাবে লিখবো, if the two roots are same, তাহলে f1 y plus m1x y plus m1x, জাস্ট x একটা মাল্টিপ্লাই হবে আর বাকিটা ডিফারেন্ট রুট। হ্যাঁ, থ্রি রুটস আর ইকুয়াল হলে আমরা y plus m1x y plus m1x y plus m1x লিখবো। প্রথমটাতে কোনো x থাকবে না, দ্বিতীয়টাতে x, তৃতীয়টাতে x স্কয়ার থাকবে। ঠিক আছে, জাস্ট একটা সলভ, দুই একটা সলভ করি আমরা, ভেরি ইজি। সলভ d cube, this is the third order partial differential equation with constant coefficient। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ক্যাপিটাল D ইকুয়ালস টু m, D ড্যাশ ইকুয়ালস টু 1, এটা তো আমরা জানি। তো আমরা এখানে m কিউব অক্সিলারি ইকুয়েশন কিভাবে লেখা যায়, m কিউব 4m স্কয়ার প্লাস 3m ইকুয়ালস টু কি হবে 0। এটাকে সলভ করলে m এর মান কয়টা আসে, 0 1 3, three different roots, therefore the required solution will be what, z equals to what will be f of f1 y plus mx y plus 0x, f2 y plus 1x, f3 plus y plus 3x। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এরপর ইকুয়েশন নাম্বার 2 টা দেখো, एग्जांपल 2 টা দেখো, এটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার সিমিলার প্রসেস অক্সিলারি ইকুয়েশন m স্কয়ার মাইনাস 4m, এখানে কিন্তু টু রিপিটেড রুটস পাচ্ছি। the required solution will be z equals to what will be f1 y plus m1x f y plus m1x, জাস্ট এখানে একটা x মাল্টিপ্লাইড হবে, দুটোটা রুটস ইকুয়াল সেজন্য। আচ্ছা, now 3 solve the linear partial differential equation, this is the fourth order actually। ঠিক আছে, কারণ highest derivatives occurs 4 times, okay, this is why this is the fourth order partial differential equation, and of course homogeneous। so এখানে এটাকে আমরা ক্যাপিটাল ডি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, ডেল ডেল জেড ডেল এক্স কে, আর ডি বার কে কি করতে পারি, ডেল ডেল ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। তাহলে অক্সিলারি ইকুয়েশন হোয়াট উইল বি m টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 2m কিউব প্লাস 2m স্কয়ার, 2m কিউব প্লাস টুয়াইস m, এখানে ডেল এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে 1 সেজন্য, আর এখানে হবে অনলি 1 কারণ y কে আমরা কমন হিসেবে নিয়ে নেব, সবার সাথে y আছে 0। তাহলে এটাকে সলভ করলে আমরা m এর মান কয়টা পাচ্ছি, 4টা, 3 আর রিপিটেড রুটস। তো সো দা সলিউশন উইল বি f of 1 y plus m1x plus f2 y plus m2x y plus m2x y plus m2x, জাস্ট এখানে x হবে, x স্কয়ার হবে। ঠিক আছে, পারবে সবাই? now we will try to solve the partial differential equation, partial differential equation. Actually this is the application of partial differential equation by variable separable method. Okay, in applied mathematics the partial differential equation generally arise from mathematical formulation of physical problems subject to the certain given conditions called boundary conditions. Okay, solving such an equation is known as solving a boundary value problem. Okay, now method of separation of variables, actually how to solve the partial differential equation by method of separation of variables. First example, apply the method of separation of variables techniques, find the solution of the partial differential equation, this 3 del x ux, this is the actually a partial differentiation of u with respect to x plus 2 into partial differentiation of u with respect to y equals to 0। এখানে ux মানে কি, del u del x আর uy হচ্ছে del u del y। ঠিক আছে, here we have we can write 3 into ux means what, del u del x plus 2 uy means del u del y equals to 0। এটা আমরা partial differential equation, কারণ partial derivatives এখানে আছে সেজন্য এটা partial differential equation। এটা আমরা ভেরিয়েবল সেপারেবল মেথডের মাধ্যমে এটা সলভ করব। ট্রাই টু কনসেন্ট্রেট, একটা ম্যাথ বুঝলে সবগুলো বুঝবা তোমরা। where x is the function of x and y is the function of y, let us consider this is u equal to xy is the solution। Okay, let us consider u is the function of
xy, u is the function of xy here in differential equation. So আমরা এটা solution ধরে নিব কি u equals to xy. Capital X is the function of small x and capital Y is the function of small y, where x is the function of this. So now on differentiating 2, this is the solution, our predicted solution. On differentiating 2 with partially with respect to x, এটা x এর সাপেক্ষে যদি আমি উভয় পাশে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি, del u del x equals to what will be del capital X del x, আর y টা কি হয়ে যাবে অনলি সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট হিসেবে বসে থাকবে কারণ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস এটা। অন ডিফারেন্সিয়েটিং টু পার্শিয়ালি উইথ রেসপেক্ট টু y এর সাপেক্ষে যদি আমি উভয় পাশে করব del u del y equals to what will be a capital X constant and del u y del y টা এভাবে থাকে, তাহলে 3 4 এভাবে আসে। Putting the value of these two in our given partial differential equation, এই যে del u del x এর মান del u del y এর মানটা যদি আমরা বসাই দিই এই ফরম্যাটটা দাঁড়াচ্ছে। ওকে, now dividing by x and y on both sides, dividing by xy on both sides we get x y দিয়ে ভাগ করলে নিচে একটা x আসবে, y y চলে যাবে। ওকে, and x x চলে যাবে, y টা থাকবে equals to 0। তো এই যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এটাকে আমরা চাইলে এটাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে মাইনাস হিসেবে লিখতে পারি, রাইট? 3 by x del del x by del x by del x equals to the minus this। ওকে, এই দুইটা রেশিওকে আমরা কে হিসেবে ধরে নিতে পারি না? মনে করলাম এটা কনস্ট্যান্ট একটা কে ধরে নিলাম, তাহলে তাহলে this equals to first part equals to k and second part equals to k। Okay, now from first part equals to k we can write variable separable method del x by x k by 3 del x। Okay, আর সেকেন্ড ওয়ান থেকে আমরা কি পাই del y by y, মানে ক্যাপিটাল y গুলাকে এক পাশে, ক্যাপিটাল x আর del y টাকে আরেক পাশে, আর ক্যাপিটাল x গুলাকে এক পাশে, del x টাকে আরেক পাশে নিয়ে গিয়ে এখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব। 1 বাই x এর ফর্মুলা কি log x, এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে del x এর ইন্টিগ্রেশন x না শুধু k by 3 into x, একটা কনস্ট্যান্ট c1 আসবে, রাইট? এখন সেকেন্ড পার্ট থেকে আসবে log y equals to কি minus k by 2 y plus c2, দুইটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে এখান থেকে আমি লগটা যদি ক্যান্সেল করতে চাই, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন নিলে বোথ সাইডে, টেকিং এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম অন বোথ সাইডস, ই লগ চলে যাবে, capital X equals to e to the power this। Okay, e to the power this one, and similarly y equals to e to the power this। Now putting the values of xy in equation 2, our desired solution u equals to xy। Okay, x এখানে বসাই দিচ্ছি আমরা x এর মান আর y এর মান। তো x এর মান y এর মান যদি আমরা এখানে বসাই দিই, putting the value of x and y in equation 2 we get u equals to xy। u equals to xy। Okay, x এর ভ্যালু আর y এর ভ্যালু বসাই দেওয়ার পরে আমরা এটা বেস সেম, ওকে, পাওয়ার জাস্ট টেকিং সাম c1 plus c2 পাচ্ছি একটা। তো e to the power c1 plus c2 কে আমরা আরেকটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে পারি, সেটা a দিয়ে বলতে পারি, b দিতে পারি, k দিতে পারি। তাহলে দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড সলিউশন। সবাই আরো বুঝবে ক্লিয়ার করে। Again another differential equation, this is the second order partial differential equation, del square z del x square minus 2 del z del x plus del z del y equals to 0, the method of separation of variables। The given equation this, let us consider z equals to xy। এখানে কিন্তু আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল z আছে, আগে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল u ছিল, সেজন্য u সমান ধরে নিছি, আর এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইকুয়ালস টু xy, এটা আমরা সলিউশন ধরে নিলাম। Where x is the capital X is the function of x and capital Y is the small y only। So differentiating this partially with respect to x we get this, and with respect to y this। Again double differentiation of with respect to x of this, taking double differentiation del x on both sides, del square z del x square, what will be d square x dy square dx square। Okay, now putting all these values, এই তিনটা ভ্যালু যদি আমরা given differential equation এ বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের এটা পাচ্ছি। Now dividing by xy on both sides, xy দিয়ে ডিভাইড করতে হবে কারণ x এখানে পাশে মাল্টিপ্লাইড হিসেবে আছে, এগুলো মাল্টিপ্লাই হিসেবে থাকলে ইন্টিগ্রেশন করা ইজি হবে না। দিস ইজ why 1 by x, এখানে এখানে আসবে 2 by x, এখানে 1 by y। ওকে, now separating the variables we have, separating the variables we have 1 by x d square x by dx square minus 2 by x dx by
dx equals to this minus this. Okay, this equals to k. We have to consider this equals to k. Now first one equals to k, then second part equals to k here. Now just integrating 1 by x, multiplying x by x on both sides, d square x by dx square minus 2 dx by x. This is the kx. Actually this is the second order differential equation with constant coefficient. Okay, this is the ordinary differential equation, remember it, not partial. Now not partial, this is the ordinary differential equation. So auxiliary equation will be what? M square minus twice m plus minus 1 minus k. This is the constant. Now value of m will be what? This is the actually complex roots. So for complex roots, x equals to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. For the second ordinary differential equation, this d plus k. Okay, capital dy means d. Auxiliary equation will be m plus k. So m equals to what? Minus k. So solution will be what? Constant, third constant e to the power what? Mx. But of y. Remember it. This y my হবে এখানে। তাহলে তিনটা সলিউশন একসাথে, এক্স এর মান এটা আর ওয়াই এর মান এটা, আমরা যদি একসাথে বসিয়ে দিই তাহলে এটাই রেজাল্ট হয়। কোথায় বসাই দেবো? সলিউশন যাকে ধরে নিছি। ক্লিয়ার? একটু ক্লিয়ার করি। Okay, using the method of separation of variables, solve this. Del u del x equals to 2 du dt plus u, where u x0 equals to 6 e to the power thrice x. Boundary condition given. Remember it. Okay. U is the function of x and t. T is the time here. This is the t is the time and x is the another independent variable. So use the function of xt. T when t equals to 0, u equals to this. Now this is the given partial differential equation. So let u equals to xt. Formula will be what? Formula of solution will be xt. So capital X is the function of x and capital T is the function of small t. So putting the value of u in equation 1. Okay, or partial derivatives গুলো নিয়ে এখানে বসাই দিলেও হয়। এখন আমরা এটাকে ভেরিয়েবল মাধ্যমে tx দিয়ে ভাগ করবে, কি করব? ভেরিয়েবল সেপারেট করে এটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট পার্ট ইকুয়ালস টু সি, সেকেন্ড পার্ট ইকুয়ালস টু সি ধরে আলাদাভাবে সলভ করছে দেখো। ঠিক আছে, সলভ করে আলাদাভাবে সলিউশন আমরা ইউ এর জায়গায় বসাই দিছি। ক্লিয়ার? এটা কিন্তু আগের পার্ট, জাস্ট ইউ এর মধ্যে বসাই দেয়া মানগুলো এক্স আর ওয়াই এর টি এর মানটা। নাও পুটিং টি ইকুয়ালস টু 0, দেন ইউ ইকুয়ালস টু হোয়াট? 6 e to the power thrice x. তো গিভেন কন্ডিশন, ঠিক আছে? তা আমরা এই টি সমান 0 বসাবো কোথায়? এই যে এখানে টি সমান 0 বসালে e to the power 0 হয় না? e to the power 0 মানে কি 1, তার মানে u সমান ab হয়ে যায়। u সমান কি হয়ে যায়? ab হয়ে যায়। ক্লিয়ার? u সমান ab হয়ে যায়। টি সমান 0 বসালে e to the power cx থাকে, এই যে দেখো cx, e to the power cx। তাহলে এখানে আমরা যদি এই দুটাই এই ইকুয়েশনটা কিন্তু বোথ সাইডে ইকুয়াল, তার মানে ab সমান 6 বসাইতে পারি কিনা? তখন না ইকুয়াল হবে। আর c সমান -3 বসাইলে তখন দুটোটা ইকুয়াল হয়। মানে ইকুয়েটিং অন both sides we get ab equals to 6 and c equals to -3. Now putting the value of ab and c in equation 3, this is the will be the equal particular solution. ঠিক আছে? প্রিভিয়াস ক্লাসে আগে একটা আমার এটা পুরোটার একটা ভিডিও আছে, অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন অফ পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, টাইপস অফ পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এগুলা কিন্তু ওই ভিডিওটা একটু দেখে নিও। ঠিক আছে, তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সম্বন্ধে। ঠিক আছে, পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সম্বন্ধে আমি এর আগে একটা ক্লাস নিছি এবং এটা ক্লাসিফিকেশন, তারপরে টাইপস অফ পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস, এর আগের এই ভিডিওটা দেখে নিলে তোমরা আমার মনে হয় আরো ভালো করে এই ক্লাসটা বুঝতে পারবে।